vision yaffe egamba buli people centered parliament nti mu buli kyetukola abantu tubasosobaze amatembe gatuyisa budget tetuyisa abantu babeerenyo ku mwanjo nga baganyulwa mu nsonga zino zituteesaako kitwali tutegeeza naye ati kakati bannaffe oba bakifuna bulala nti kati tusombe buli kirungi omu naye tubeera bitukozesa tubitwaleeyo ensonga erimu obuzibu bwa birungi ebiri n'okubadde yesu ofcourse bwe tugendeyo mu bantu basanyuka ne balaba ku Bwanika bulijjo ababaka bulijjo balaba ku tv ne babalabako naye abantu ekyo si kye baagala just okututunulako baagala buweereza obuzibu obuli nti ensonga eno yali erina okutuula mu business committee okugiteesaako ekyo tekyaliwo yali erina okutuula mu parliamentary commission kubanga eyiisa ssente ekintu kino kiriko ssente mpitirivu nawandiikidde sipiika ebbaluwa eno wiiki ewedde nga sipiika mubuuza business committee yatuula ddi okupulaninga entuula zino zigenda okubeera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekyokubiri parliamentary commission yatuula ddi okuyisa ssente zino kubanga bw'oba ogenda kutambuza ababaka 529 n'abakozi bangi mulimu ensonga za kadyemu ya transport y'amafuta naki gyebagenda okusula eyo n'ebintu ebirina okusomba okutwala parliamentary commission evunanyizibwa zino ziba ssente mpitirivu bulungi na bulungi so nga buza sipiika kyogamba bwatuula gwenga gwe ne weefuula komishoni kiba kikyamu kubanga zenga leader opposition sikimanyi ate nga ntula ku komishoni niyo kukyanga fuuka leader opposition twabeerangawo commission meeting nemu ifact nategeezebwa nti commission meeting yasinga okubeerawo yali mu August omwaka oguwedde yaziyisa nga commission tetudde abaffe commission etulamu kutuufu abamu abagitulamu nga tutegeeza emperodwa nga tebatubuuliddeeko so speaker namuwandiikira n'abirisiivinga deputy speaker naye n'afuna kopi ye prime minister n'afuna kopi ye n'abalala tannanziramu naye ate nga sikimanyiko tuwulira nti meeting zituula okuteekateeka ensonga zino okutuula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye kakati ffe abakulembeze tetumanyiko ngunjeeko ekyo sipiika kyalangirira okomaze okulangirira nekiyise mu mitendera netukiteesaako netutegeera nti ssente zino zowe ziri kubanga ffe twaliwoozezza nti komiti zitufaniza empawarinze zezigende mu field nga zitukiikirira ffenna nga palamenti ne komiti zengulugunya tezirina ssente zimala okugenda mu field kakati ssente zinde zitwala ababaka bonna bombi na bombi zo zifuddewa yekyo kyerangiza kubanga abantu kyebaagala tewetuba tutudde wano mu palamenti tuteese ku nsonga ezibaluma baagala ddagala amalwaliro gaabwe baagala nguudo baagala amasomero baagala buweereza kyebaagala naye ate kakati abantu abatusuubira nti twali badde tukendeeza ku nsaasaanya yaffe ate tugyongerako obwongezi obuli mu kintu ekitwetaagisa so niwe speaker addemu ebbaluwa yange mutanagiddamu kuva last week naye ate katuwulira enteekateeka zigenda mu maaso ffe lwaki batuggalira ebweru lwaki ebintu bino batukola mu kutu opposition tefuli part of parliament kubanga tetumanyiko nekiva opposition wipa ina okuwipinga bamemba opposition bonna nti kakati bannaye tugenda mbaale katugenda bugulu tugenda abalala tetumanyi twebuuza lwaki ebintu bino bikolebwa mu kutu fatu waliwo n'abalowooza nti oliawo waliwo abagala okukola accountability embalirira nti kati yeno engeri egy'okubayamba okukola accountability eyo so kati abantu tugenda nebalowoozesa ebintu bingi kubanga temuvuddeeyo temuli beerufu kikulu etubeera abeerufu mu nsonga zino ensonga endala ya state of the nation address ffe ng'aba opposition tutudde mu shadow cabinet netukkaanya nti tetugenda kwetaba mu state of the nation address ne budget speech lw'ensonga zino wammanga okusookera ddala state of the nation address Museveni yagyonoona ge mazima ensonga bannayuganda ze bamusuubira okwogerako tazoogerako adda mu sitole ate mu 1986 nga tuyingirawo n'ebirala n'ebirala
mu kifo ky'okwogera ku nsonga ez'enkizo eziruma bannayuganda, obulyake, okutulugunya abantu, kubaliisa akakanja ne babawamba ne babasiba ebyo ne batwala ebyo bitategeerekera naki ensonga enkulu, ensonga ez'obuweereza zabalina okwogerako etazoogerako bibeera ng'ebyolusaagiriro. Kakati ffe tugamba nti nedda tugenda kuwerekerako nga just oli muzannyo, nadda mu bachwezi n'agera ku bachwezi n'ayogera ku kino nga bannayuganda baagala ensonga enkulu ezibaluma. Mu mateeka nga lino opposition nina okwanukula state of the national address era obudde obugenda tuuka ninjagala bategeeza nti okwanukula kwange sekretariani nakimaliriza dda last week kulwaki kubanga manyi museveni byagenda okwogerako bebijja byakudeetingamuko katono kubanga byagenda okwogerako buli mwaka byayogerako. So kati ffe tugamba nti tujja kubeerayo ololo bwe tuba twagala okutegeera biki byagedde entimbagano weegiri tujja kufuna ne kopi eyo tulabe biki byageddeko bigata ku kubanga naye kyetuzze tulaba nedda kyanjawulo. So tugamba nti nedda tetujja kuwerekera nga oyogera ku nsonga ezitaliwa bannansi ate nga zolina okuba nga oyogerako. Ensonga eya budget speech era n'olunaku lwa budget tusazeewo nga kyano kabineti tujja kubeerayo ekololo era nga tubeerera ne bannaffe ab'opposition tetukiikirira tutambulira awo kale tugenda ku state of the national address ne budget. Waliwo abagamba nti naye budget yaffe ng'ababaka ba parliament newankubadde ffe tuli opposition naye ffe tugiyisa lwakiri tetugendayo. Abantu abo nze mbabuuza nti budget yeeyo kweri yaffe kubanga ffe ng'aba opposition twafulumya alternative budget netufulumya ne alternative ministerial policy statements ne minority reports ku budget eno nga tugamba nti ensonga enkulu bwe twalitadde sente eri mu omusolo twongere sente mu byobulamu, twongere sente mu nguudo, tukendeze sente zetwewola netuzoonoona ne ziddibwa, tukendeze sente zisaasaanyibwa zitawuse kozesa obuwumbi bubiri buli lunaku, twongere sente mu buweereza. N'ensonga zaffe ne bataziwa makulu kakati bolo okubanga balina ennamba ne bayisa kibaali baagala. Kati ogamba otya kinaffe ekyo kyaffe ng'ate tetwalina endowooza endala zebaagana okuwa amakulu ate ng'ensonga zino bannayuganda ziboogerako. So nga tugamba nti bajeti eyo nedda newakubadde yezi yayita naye tetwagiwakanya era tuli ku record n'endowooza zaffe. So nga tugamba nti tetwagala kuwerekera kintu kikyamu. Waliwo kirala kibayingizaawo kyebayita koligenda yakutabalika 14 trillion bakireeta kasiminiti awo nebakiyisa mangu mu speed netugamba sokoleke lwaki ebintu bino tubikola mu ngeri yakwekwikirira lwaki tuli balambulukufu ne process mwagiraba sipiika n'abuuza ekibuuzo mu kulonda ababaka ne boogera kirala sipiika n'alangirira kirala. Ebintu ebyo bituswaza bannange. Kakati olwakonsansi zitugamba nti nedda eyo bajeti si ya munnansi tetwabalaga bajeti eya munnansi sente bwe zirina okugenda bwe zirina okuteekebwa. So netugamba nti nayo naye tujja kubeerayo nga twolesa obutali bumativu tulina nga opposition. Ekisembayo waliwo essential motion egenda mu maaso okujja obwesige ku bannaffe ba commissioners kubanga baatuula ne beegabira akawumbi kamu mu miliyoni 7 nga beesiima oba baali beesiima ki ng'ate baali bagayirira office myezi bwezi ne batuula ne beesiima mu nkukutu. twagala okwebaza ababaka bonna aba NRM aba opposition ebintu ebyenjawulo abavuddeyo ne basayininga motion eno. Kikolwa si kya butiitiizi kubanga bakomissionazi bano babaka bannaffe tutuula nabo mikwano gy'ababaka ab'enjawulo naye ababaka bagamba newankubadde muli bannaffe newankubadde muli mikwano gyaffe kino ekyakolebwa kikyamu katubajjemu obwesige. Bannaffe bano munaye tebaalirize nakubajjamu obwesige
baligambye naye omanyi kyetwakola nedda kyali kikyamu katulekulire naye baagaana katubasindiikirize si mutima mubi naye nga tugamba tulina okutereeza ekikyamu kyakolebwa waliwo bannaffe abavudde ne bagamba nti naye mwe abaagala okujja bannamu obwesige ensonga eno palamenti yagiyisa lwaki mwayisa ekintu ate kakati mwefudde njagala kyogera mu lwatu wano nti palamenti teyisangako sente zino akawumbi akamu mu milioni 7 ezaweebwa honorable Mathias Mpuuga, honorable Solomon Ssenyonyi, honorable Prosia Kampulira, honorable Esther Foychana. Palamenti teyisangako otunuulira ministry of police statement notunuulira committee ya legal parliamentary affairs committee evunanyizibwa ku parliamentary commission nolaba ne budget yayisibwa temuli kintu nti akawumbi akamu mu milioni 7 okugenda ku bantu abo abana tekirimu era challenging omuntu yenna agamba nti palamenti yaziyiza atulage zayisibwa mu kiwandiiko ki debate yali ddi twabidebatingako ddi kubanga bayinza okubanga bakikweka kati ekimukweka palamenti yayisa okuddamu okuzza wage sente zisasulirwa emisaala n'abakozi naki zaali zikendeezeddwa palamenti negamba naye tuzizzeeyo nibongeramu obuwumbi 45 kakati baba bakikwekamu ekyo kikyamu lwaki temwakijjayo mu bulambukufu obwakyo n'ensonga endala abamu bagamba nti kyayita mu benefits the past leaders. Benefits the past leaders palamenti yaziteesaako era temuvudde mulaba abaali basipiika bafuna emmotoka n'ebirala naye wakubadde fe abamu twakiwakanya natugamba naye sokoleke abantu bano abamu katinga owekibasigambi yali vice president yali speaker yali deputy speaker naye atafuna benefits za offices ezo zonna kikyamu so tulina ebintu bingi byetwawakanya naye ate sikyayita omuntu waba akiwuliriza agamba palamenti yakiyisa newakubadde twakiwakanya zino zo sente zina akawumbi akamu mu milioni 7 zayitawa era mu hansadi ani asobola okujjayo hansadi titwateesa ku nsonga zino tetukiteesangako juzi palamenti twateesa ku kasiimu akaolita general onali mu kufuluma amaliza emirimu gye mwami John Muwanga naye tugenda ku fulo nengamba nti ne bannange abamu nti omukulu ono alina benefits zalina okufuna afuna ezo naye kyasangisa wadde kyakasiimu nedda nebalererako abamu ne bagamba nti fakti nga okwogera ku benefits ze tumwina akawumbi just kakumusiima gyebyakolera palamenti neyisa milioni 5 ezakasiimo service award twakiwakanya naye kyayita so kulikoliko ekiri tinokubadde ffe twakiwakanya naye kyayita so kakati ekyo yinza okugamba nti kiri mumateeka kubanga abasiba batusinga enamba bakiisa kino ekyabannaffe 1.7 biliyoni kyayita ddi twakiteesaako ddi nga parliamenti so bannaffe baleme kubuzaabuza ggwanga nti palamenti kumwayisa ekintu kino ate kakati mwefudde nedda tetukiyisaako oba balina bwe bakikweka nti kati sente ezo balina bazijje ate kati obona musango mulala so ensonga eno tukyagiriko era nga twebaza abasayinize bonna okulaba nti twetereeza nga palamenti mwebala nnyo. Let's have questions first in English, then we shall do it now. Yes. Morning, honorable members. Thanks for the opportunity. My name is Gideon Kimati. New Vision is the outlet. I just want to ask you about the service award, because we have received very credible and terrifying information about a similar kind of award that's been propagated by your former colleagues, those who serve from the first parliament to the 10th parliament, and apparently they are looking for a casino to start with of shillings 100 million, which they claim President promised them sometime back in 2016. But the most scary part is that they have come up with a proposal whereby they need between 30 to 50% of the salary of the sitting MPs as a monthly pension. And when you tabulate that, that would come to 3.5
million. Remember, they are 1,142 as of now, according to their estimate. Secondly, they also need some money for funeral expenses. That is 30% of what you're entitled to. If you calculate that, that would come to 13.5 million. They are not done. They also need medical insurance. And when you tabulate, according to their estimated number of 1,142, it will impose a charge of 3.4 billion a year. Their claim and their justification is that, like the Auditor General, like the Honorable Vice President and others who also have relations, would you be prepared if this thing came on the floor to deal with it, to let them have their way, or it is immoral from the beginning? I would like to hear from you and one of the members. Thank you very much. Anybody else? Okay, Uganda. Yes. Like we talked about that argument of the rising parliament. Which parliament think is a necessity because it creates excitement and parliament needs serious PR. So, because you need to you are not in a good shape. You want for the parliament of Uganda. You have an economist in your office. Can you give us an estimate? How much is likely to be spent on this? Maybe just a clarification that other members of parliament said that you members of parliament don't want to read bulk documents. So that issue of the service award was, let me say, was among those bulk documents. So it's not their fault that you didn't read it. So what does that mean? But they say people don't attend parliament business. Just come complain after. It's not just people of the service. There is problem because even this was brought by public. What do you do with this? Relatedly, mine is related to Gloria's issue. If this was, because there's a video showing Parliament supplying that figure. The question is, 1.7 billion. yes, do you ever, it's there. Go ahead. Okay, my question is, when do you ever question the budget of the Commission as Parliament, as MPs? We have seen you question other ministries, let's say Ministry of Health, you've questioned Magola's money. When do you ever question Commission money? Because they never give you in those budgets, this is your travel money, this is your this money. Do you ever question that money? During the budget committee, do your members interest themselves in these figures? Do they ask for the work plans? Because lately, during the budget process, they ask for work plans. Do they ask for them? Or they just know they are going to lose it because the other people have the numbers? Finally, mine goes just into the session motion. We are the lead of opposition. We have more than 150 plus MPs. But even in the short package here, there are MPs who have not signed the session. So can we say we have totally failed to win the class? And we are totally going to do for those who have been Okay, let me start with that one of Mr. Namayo. Yes, some opposition MPs have not signed the censure motion yet. Our hope is that they will sign. Some have been away on different engagements on behalf of Parliament. They are back, some are even here. From here, they are going down to sign. So there are those that have been away for different reasons. Some have been on leave, like Honorable Flavia Kamle, who we are very delighted to see back. She has come specifically to sign. Her leave is still ongoing, the maternity leave. She has come to sign. And others. There are those who, maybe because they are friends to some of the commissioners, or
they have been whipped not to sign. Our hope is that we shall speak with one voice, and I want to really put it to them that they are actually even more accountable to their constituents, their voters, than even ourselves. Because their constituents out there are saying, this is an important issue that has got to be dealt with. Our hope is that if they don't want to listen to us as leaders, at least let them listen to their voters, because their voters are saying a different thing. And our hope is that they will listen to their voters, because that's why it matters. You know, in the last parliament, there are some people who refuse to listen to their voters during 2024, and they pay heavily. So there are sanctions at different levels, especially that one. So our hope is that we shall speak with one voice, and our hope is that no one will see this as witch hunt. You know, in the past, there are people who are saying this was a witch hunt, because we in NDP, we started this regarding our person, our own. Some people say that was an internal fight, but there are three who belong to the NRM. So you can't say this is witch hunt or whatever the case might be. We simply are saying let's rectify an illegality and irregularity that happened. Nakasita, when do we handle commission? Nakasi, sorry. No, recently we had Kasita people. So, Rojo. Before you get to make this question, just to mention what I'm saying. I've seen some opportunities who are immobilizing MPs not to sign. And then these are the lot of whoever is going to sign this passed away. These are opposition MPs. Yeah. Action are going to take. Again, we are trying to, we've got reports of even some of our members who are demobilizing. We don't know what the incentive is, you know, because what we have had is some are demobilizing, there's exchange of money. We have had, I don't have any facts yet that anyone has been given money and told not to sign, but I am hearing these things. So we are trying to find out, and hopefully we'll get to the bottom of these issues, yeah, because there's too much talk going around. But most importantly, I hope we can stick to the principle. An irregularity happened, let's deal with that irregularity. Rachel, when do we get to deal with commission issues? That's my concern too. As the leader of the opposition who sits on the commission, I am concerned that I don't know the affairs of the commission. I don't know when commission meetings sit, if any has sat. I've not attended any, because I've not been invited to any. By the way, even the budget of the commission, it is supposed to first be discussed by the commission before it is eventually passed. Who's heart as the commission? Because at least I didn't attend that meeting. Am I being kept out deliberately because they know I'm making too much noise and I will oppose certain things? Maybe because looks like the commission is sitting somehow. But who is comprising those who are sitting? Because I am a full member of the commission. I've never, not once, since I became law in January, I've never got an invitation to a commission meeting. But decisions are being taken. And that's why I keep writing to the speaker, so that I am on record. So that tomorrow, no one says, you were invited and you didn't come. Where is the invitation? Because I'm the one who keeps writing and saying, when are we sitting? When will the commission sit? So it's important that there is transparency. So it's a concern that I also have. Because if meetings are not happening, if I'm not being invited to attend meetings, and somebody is taking decisions somewhere, that is ultra vires, it is wrong. And that's how people get to suspect us of many things. Why are we operating in a surreptitious manner? What are we trying to hide? And even we members of the commission like myself, I'm not invited to commission meetings. Why? Clearly, there is something fishy. That's what I can say, and we need to rectify that. And by the way, that's why we are censuring these commissioners. Because as you saw, those ones sat very quietly. I'm told how it would happen in the past. They would target when some people are away. I had Honorable Nabanja, the Right Honorable Nabanja, the Prime Minister, complaining when I was taking her home regarding Babati issues, who were in Kalungu for a function. She said, but Honorable Ssenyonyi, why do you keep calling me a thief? Did you see me among the commissioners in that meeting who sat and awarded themselves money? Meaning she also had her concerns. I'm told that meeting sat when she was away, and the Minister of Finance, because all of them were away. So when you target when people have traveled, for example, and you quickly call a commission meeting, so you pass something, that is also problematic. We must be transparent.
Can you give estimate of the amounts to be spent on regional seatings? In fact, I don't even want to just estimate. That's why I'm demanding for a commission meeting, because the parliamentary commission is the one in charge of finances of this institution. And so I'm written to the speaker saying the commission is supposed to sit to approve these regional seatings with a budget attached, how much in exactness is going to be passed. But now we don't know, we are simply estimating billions, of course, because if all the 529 MPs, including the 28 ex-officials, because they're also members of parliament, they don't vote, but they attend our meetings and they debate and so on. So even those you can add to them. And then the numeral staff. So everything is being done quietly, which is problematic. The commission has got to sit and discuss a budget, that this is the amount going to be spent on these regional sittings. And then we discuss, is it justifiable? Should this money be spent on something else that is more relevant, more plausible? All these are issues of concern. And finally, Dylan, former MPs are asking for a service award. You see, that's the problem when you set a precedent. Everyone will want it. In the last parliament, this parliament actually objected to a service award to government officials who went and they saved government a lot of money. The oil case and so on, arbitration. But you see, even when actually in reality they saved the government trillions of shillings, the understanding was you people earn a salary to do that. So you were doing your job. And that's why Parliament itself objected to that service award. That committee report, by the way, was read by the Right Honourable Anita Moore, who was the then Vice Chairperson of COSASE. And Parliament passed a resolution saying, number one, this money should be refunded by these people because it was wrong. Number two, the ITG should investigate that golden handshake. You remember? So Parliament actually pronounced itself on that because it was wrong. Now here are people who are paying the salary and getting, and they don't send the government anything or whatever the case might be, like the other ones did. Under what premise do they award themselves money? Now, when you set that precedent, everyone else will want a service award. When we were discussing the service award with the Auditor General, I said, he has benefits that he's entitled to, that's enough. And they said, how about now all other workers of government at different levels? KCCA workers are out there protesting, not for an award, for their salary that is due to them, not a service award. They are not being paid a service award, but people are being given service awards. They are saying, give us our salary for 4 months, our salary, which we are entitled to, we have worked for it. They are not getting their salary. But people who earn salaries and have benefits are given a service award. So that's why even now former MPs are saying, but wait a minute, everyone is getting a service award. We are also served the country. We should get a service award. I want to salute former members of parliament for serving this country. They set a foundation all the way from the Constituent Assembly to where we are today, and we salute them. I'm however opposed to their idea of a service award. Because who are you going to award and who won't you award? How about other public servants? Forget the politicians. There are actually public servants who have done a lot more work than us politicians. So who do you award, who do you not award? How about former police officers? Some of whom are chasing their pension, not a service award, their pension for years they have not got it. Many government employees have not got their pension. Some have died chasing for their pension. But people are being given service awards. So we object to the service award asked for by our former colleagues. No, it is not right. We thank you for serving the country, but surely who are we going to award and who won't be awarded? What weighing scale are you going to use? Because is it true, and I say this with due respect, is it true that everyone, okay, maybe let me not even go that direction. Because what yardstick do you get to use? There are people who, Parliament ends in 5 years and they have not said anything on the floor of Parliament. They also want a service award. Even in this Parliament of ours, there are people who since the start have not said anything. So will they also get a service award? They have their benefits and pension. Please, let's not vulgarize this issue. With due respect to our former leaders, you serve this country. Thank you. But no.
namayo yabuuziza ku babaka abamu ab'opposition abatanga sayininga center motion. Twagala okukubiriza bannaffe abatanga sayininga tukole kituufu. Abo bannaffe badde tebaliiwo nga batambudde ku mirimu egy'enjawulo gya parliament, kirungi bakomyewo, abamu bwe bali wano era nga bagenda kusayininga, abamu babadde ku liivu, maternity leave nga Honorable Flavia Kalole n'abalala akomyewo okusayininga. So tukubiriza abali eyo bajje basayininge. Tumuwulira nti tulina bannaffe ate abogereza bannaffe abamu nti temusayininga, tetumanyi oba tubiwulire mukulu nti baba bawayo akasente, simanyi sirina bukakafu ku ekyo, naye tubiwulira. Bw'oba toyagala sayininga leka abantu okukola ekituufu bakikole, kubanga tulina abamu nga bagamba nti ono omuntu ono mukwano gwange nnyo, tuvudde wala newankubadde yakola ekikyamu, namba sente yomuwa omusolo tewali muziru. Bw'oba osazeewo okukola bwotyo gwe ng'omukulembeze, ate tusikiriza balala kukola ekyo nga kubugizaako okwasaganya ensonga eyo. So tugezaako okunoonyereza ku nsonga zino, naye tukubiriza bannaffe omulanga, tubakubira omulanga nti abantu bemuli accountable okusookera ddala be balonzi bammwe, nga temunabeera n'accountable okufi bakulembeze bannammwe, naye abalonzi, ate abalonzi bavuddeyo ku nsonga eyo. Temubeeranga bannaffe abali mu palamenti ewedde togikwatako, abalonzi bagamba temugikwatako mpaka ye najja nagikwatako, mwabalaba abasinga tebaddanga kudda. So tukole ekituufu n'abalonzi kye batusuubiramu. Ekyo abuuliza ku nsonga za commission, munange nange kyagala nnyo ensonga ezikwata ku parliamentary commission zireme kubeera mu nsukutu, zize neewulugunya nti ojanga nfukalire opposition ndi member wa commission naye siyitibwanga mu meeting n'ebyo nemu. Ate ng'emirimu gitambula, sente zisaasaanyibwa, ani atuulanga parliamentary commission? Oba bagiyita neetuula nze nga tebampise era nga njagala zigende lwaki, kiki bankweka? Lwakubanga njogera nnyo ku nsonga zino ate nga sigenda kusirika, naye ntufuula member of the commission, lwaki siyitibwa? Ebintu bikolebwa mu mukutu. So tulina okubeera abalambuufu obulungi ku nsonga zino eza parliamentary commission, kubanga ebigenda mu maaso bikyamu. Nali eyekalulu ku mukolo ogumu owekitiibwa Nabbanja naye yaliyo, ne mumubuuza ku nsonga ez'amabaati, bwegenda okwogera nagamba neeroobu lwaki obita omubbi zewandabako mu parliamentary commission waaba abegabira sente, kitegeeza naye yakiraba nti kikyamu. Ate mu meeting ezo yaliwo, mpulira oluusi baalinanga abantu abamu tebaliiwo, ono atambudde noono ne bagiyita mangu mangu, ekyo kiba kikyamu. Naye nze sifunanga ku invitation okufuula mu parliamentary commission, kyolwaba bandika amabaluwa gagamba naye Madam Speaker, lwaki tutuuza commission ne twogera ku nsonga zino? Mwami Kajubi, yes, estimate ya regional sittings sina na estimate, ate sina kubanga nteebereza buteebereza. Kyogula bagamba nti parliamentary commission yali tudde ne tufuna budget embalirira nti bwe tunaagenda eggulu sente mmeka ezigenda okusaasaanyibwa buwumbi bumeka, bwe tunaagenda Embaale, Masaka, Mbarara sente mmeka, tukikubeeko ebirowoozo tukiyise oba tukigaane, naye tetunafuna mukisa ogwo. Kyogula waffe tugamba nti nedda enkola eno si ntuufu. Finally abuziza ku nsonga y'abaali ababaka bavuddeyo ku nsonga y'akasiimo nga nabo basaba akasiimo. Sookera ddala njagala kwebaza ababaka abaali ababaka kubiranira mu constituent assembly baze baweereza eggwanga era emirimu tujje tuze tugiraba nga tubeebaza tubasiima nga bannayuganda. Naye kino ate ekyokusaba akasiimo abanayi mutulekemuko kubanga mwafunanga omusaala mulina benefits naki nikaki bwe tunagamba nti kakati twongereko n'akasiimo, mulimu agenda kusaba akasiimo, kati akasiimo tukawaanyi twekaani, kubanga n'abakozi ba gavumenti abataali babaka nabo baweereza eggwanga oluusi n'okusinga ababaka abamu. Kuba tulina ababaka abamu ekisanja kiggwanga tayogerangako okufuula palamenti, kati naye n'asaba akasiimo. Nedda bannange, sigambye nti ababaka abaali ababaka mbu tebakola mirimu, bandikola twagirabanga, naye bwe tunagamba nti kakati buli omu afuna akasiimo kigenda kuyitira sente ezo teziriiwo. Kati budget eno gye twayisa obutabalika n'obu7 URS ekuŋŋaanya buli obutabalika nga 23 kwa 25. So tuleme kisusa nnyo, tulina abakozi ba KCC abali mu kwekalakaasa ebweru awo,
bo tebasaba kasimu basaba musaala gwabwe gwe bakolera endege ezina tebandasasulibwa kati bano tebannafuna musaala gwabwe ate abalala baagala kasimu nedda bannange tuleme kususa nnyo nsonga eno otherwise kijja kuwunega tubeega tetulina ngeri gye tukikontrolinga nebale nnyo ensonga tebayerutulwedeyo kale ensonga Gloria gyeyagambyeko ababaka baba bakyusina okuba nti temusoma abagamba nti tetusoma biwandiiko babituleko biwandiiko kyebyo tutasoma kubanga nze mbagambye nti mu ministry of policy statement mu ripooti yaligwa mu parliamentary affairs committee evunanyizibwa ku parliamentary commission ne mu budget temuliimu service award akawumbikamu mu milioni 7 eza honorable Mpuuga, honorable Ssenyonyi, honorable Kampulira ne honorable Afoyjan teziri mu documents zirina kati abagamba nti biri mu document bazitwage bageyo hazard eraga nti ekintu kino kyateesebwako nga bwe twaseteesa ku benefits ez'abasipiika abaali basipiika nga bwe twaseteesa ku benefits za auditor general naki bageyo hazard kubanga hazard yebeyimba tubasaba bageyo hazard ensonga eno twagikuba ganyako ebirowoozo baleme kujja kumanga ogera ngambo nakiyiku tetusoma kale mwe abasoma ate abamu bakubazaagala balamika saawa zino tebajja mu palamenti era tebatera kuteesa so kakati tumanyi oba be basoma babeere nga bateesa n'abaana baabwe mayumba gaabwe naye kale oba bo basoma batulabe ekye basoma fe kyetasoma bageyo hazard eraga nti ensonga eno yateesebwako bagitulage teriyo. For our colleagues who keep insinuating that they say some colleagues don't read, I have to challenge them again because I have all the documents, the Ministry of Policy Statement, the report of the Legal Parliamentary Affairs Committee that is concerned with the Commission, the budget. There is no such thing as a service award of 1.7 billion to Honorable Mpuuga, Honorable Ssenyonyi, Honorable Afoyjan, and Honorable Kampulira. It is not there. I challenge them to produce it, and I challenge them to produce the answer where this issue was debated, because all the other awards were debated to former speakers and so on, to the Auditor General, even though we had our disagreements, at least it was debated. I challenge them to produce the answer where this matter was debated. It's not there. So stop confusing people, sure. Chief Whip of Ghana in Alamo saying motion. Okay.